ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാറ്റേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എക്സസൈസും ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കാം. ഹൗ ഡിഡ് ദ അർമേനിയൻ റെഫ്യൂജീസ് സെറ്റിൽ? They settled down in any way they could, the richest under tents, the others in the ruined sheds, but the majority of the refugees were sheltered under the carpets held up at four corners by stick. Describe the life of the refugees in the camp. The men found odd jobs and saw that they and their families had something to eat. Third question, why couldn't Mikali earn even a penny? Mikali couldn't look for work because he had with him his newborn brother. His mother had died at childbirth. Fourth question, why was he chased away by his fellow Armenians? He was chased away by his fellow Armenians because they were unable to bear the continuous disturbing cries of the newborn baby. Fifth question, Mikali wandered like a lost soul. Comment on the comparison. Mikali wandered about like the lost soul because he did not get any help for protection from anyone. As a lost soul wanders around looking for peace and rest, Mikali too was wandering. Next question, why did the refugees wish that the child would die? The refugees listened to the cries of the baby with irritation. They all had so many troubles of their own, and they all wanted it to die and give them their peace. Seventh question, notice how the woman behaved. What do you think about their attitude? No woman in the camp came forward to help and protect the child. It is very saddening and shameful of them to behave in that inhuman manner. Eighth question, what made Mikali go to the camp of the Anatolians? Mikali had been told that there was a nursing mother there who might take a pity on the baby, so with full of hope he went there. Ninth question, Mikali did not stop when the old woman rose to ask him what he wanted, because and uttaram C aanu, he wanted to see the nursing mother. 10th question, why was Mikali happy? At Mikali's appeal, a lovely dark woman appeared. She held in her arms an infant blissfully sucking the maternal breast. In eyes were half closed, she asked if she could see the kid and inquired whether it was a boy or a girl. On hearing this, Mikali was happy. 11th question, why did the woman give vent to the cries of horror? The child had no longer anything human about it. The head had become enormous and the body was all shriveled up, as until then it had sucked only its thumb. It was all swollen, so the woman gave vent to cries of horror. 12th question, why did he feel immensely alone and lost? There was nothing he could do to help the baby he carried along, so he felt immensely alone and lost. 13th question, why did he sob? He would have to go looking for some half-eaten roll left on a plate, or else rake about in the garbage for what a dog would not have. 14th question, in what way is the Chinaman different from the refugees? The Chinaman was kind-hearted and helpful. He helped Mikali in overcome the difficult situation. 15th question, describe how the Chinaman's wife behaved when she was Mikali with her husband. Seeing the men, her face reddened, and with happy smile, she had a brief courtesy to them. 16th question, what did the Chinaman's wife do when she saw the famished infant? He gave a cry of immense pity, then passed the baby to her breast, baby to the heart, giving it the breast. Then, with a gesture of modesty, she brought forward a flap of her robe over the milk-swollen breast and the poor, glutinous infant sucking there. Any other question? How did the child become a problem to Mikali and the others in the refugee camps? What impression do you get about Mikali from the way he faced the problem? The child became a problem to Mikali because the mother died at childbirth and Mikali had to take care of the newborn baby. The child became a problem for others in the refugee camps, as it always cried since it did not
get any milk to drink. It was hungry and it went on crying, disturbing the others in the camp. They had their own problems and they did not want to hear these constant cries. Describe Mikali's experience in the Armenian camp and the Anatolian camp. What difference do you notice? Mikali experienced great indifference and neglect from both of the Armenian and Anatolian camp. The refugees in both camps behaved as if they had lost all their humanity. Not a single man or woman from both the camp felt pity on the newborn babe or Mikali. It did not notice any difference between the two camps. Both were miserable. Third question, how does the story reveal the nobility of maternity? Describe. The story reveals the nobility of the maternity by showing how the Chinaman's wife behaved when she saw the hungry child. Although the baby was horrible looking and its swollen head and thumb and frail body, she readily breastfeeds the child, giving it new life. Most of mothers are like the Chinaman's wife, tender, kind and empathetic. Fourth question, which character in the story was the most empathetic to the baby? Justify. The Chinaman's wife was the most empathetic to the baby. It is true that the Chinaman was empathetic and that is why he took Mikali and the baby home. But the woman could have refused to feed the baby, but she takes the baby and breastfeeds it, showing her empathy. ഇനി നമ്മൾ ഈ തന്നേക്കണ ഹിൻഡ് വെച്ച് ചൈനാമാൻ്റെ വൈഫിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഇംപ്രഷൻ എഴുതാനാണ്. അതിവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. The Chinaman and his wife are exemplary models of love and humanity. The Armenians and Anatolians have so many imaginary stories showing the Orientals as cruel and brutal. But here we see them to be much more empathetic towards the suffering Mikali and his newborn brother. Mikali and brother were driven out both from the Armenian and Anatolian camps because of the constant cries of the starving newborn baby. As its mother had died in the childbirth, he never got any milk. By sucking its thumb at the time it had swollen, its body and was frail and hurt had grown to enormous size. All these did not make the refugees from both the camps to help the baby. The Armenians wanted it to die so that they are not disturbed by the cries of the baby. But the Chinaman and his wife proved to be a real savior as the wife breastfeeds the child without worrying how horrible and dirty it looked. The Chinaman and his wife prove there are still good people on this earth. ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു പൈ ചാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റിന് താഴോട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഉത്തരം എഴുതണം. വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ദ മോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ ഓഫ് ഓൾ കലാമിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഫ്ലഡാണ് ഇവിടെ 29% ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള, അപ്പോൾ ഫ്ലഡാണ് ആൻസർ. വിച്ച് സീംസ് ടു ബി ലീസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ്, ഏറ്റവും കുറവ് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളിവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് 4% ഉള്ള ഡ്രൗട്ടാണ്. ഇനി വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് കലാമിറ്റീസ്. കലാമിറ്റീസിൻ്റെ അഡ്വേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോശം എഫക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ്. ഡിസീസസ്, ഡെത്ത്സ്, ലോസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹാവ് പിറ്റി ഓൺ ദിസ് പുവർ ഓർഫൺ ആൻഡ് ഗീവ് ഹിം എ ലിറ്റിൽ മിൽക്ക്, ഹി സെഡ് ഇൻ ഗ്രീക്ക്. കം വിത്ത് മീ സെഡ് ദ ചൈനാമാൻ. കം ഇൻ ദെൻ, ഡോണ്ട് ബി അഫ്രൈഡ് സെഡ് ദ ചൈനാമാൻ. വാട്ട് ഡു യു നോട്ടീസ് അബൌട്ട് ദ സെൻറ്റൻസ് വിത്തിൻ കൊട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മേടി തന്നിരിക്കുന്ന കൊട്ടേഷൻ മാത്രമുള്ള സെൻറ്റൻസുകളിൽ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്, ദേ ബിഗിൻ വിത്ത് വേർബ്. എല്ലാ സെൻറ്റൻസും വേർബ് വെച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ദേ ആർ ദ വേർഡ് സ്പോക്കൺ ബൈ വേരിയസ് സ്പീക്കേഴ്സ്. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്. മൂന്നാമത്തത്, ദ ആക്ച്വൽ വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ സ്പീക്കർ ആർ എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക്. അവർ പറഞ്ഞ ആ സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മിക്കാലി ആയാലും ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കൊട്ടേഷനിലിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എ സെക്ഷനിൽ വാണിങ്ങിന് അനുസരിച്ചുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആ പിക്ചറിൽ ഏതാണ്, അഡ്വൈസ് ഏതാണ്, റിക്വസ്റ്റ് ഏതാണ്, ഓർഡേഴ്സ് ഏതാണ്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഏതാണ്, ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ്, ഇൻവിറ്റേഷൻ ഏതാണ്, സൈൻ ആൻഡ് നോട്ടീസ് ഏതാണ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കി എഴുതണം, നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിവിടെ പോസ്റ്റേഴ്സാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്.
കുറച്ച് പോസ്റ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പോസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ക്യാച്ചി ക്യാപ്ഷൻസ്, ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് തോട്ട്സ്, ബ്രീഫ് ആൻഡ് ടു ദ പോയിന്റ്, അട്രാക്റ്റീവ് ടു ദ ഐ, ഗീവ് എ ഫൈൻ മെസ്സേജ്. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പോയിന്റ്സ്. ഇനി ഇവിടെ ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ്, അതായത് ഓരോ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് ആണോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ദെയർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് ദ വേർഡ്സ്. അതായത് നമ്മളിവിടെ പറയേണ്ടത് റിപ്പോർട്ടഡ് സെൻറ്റൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ശരി, എന്തൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ട്രൂ, സെക്കൻഡ് ട്രൂ, തേർഡ് ഫോർത്തും ഫോൾസ് ആണ്, ഫിഫ്ത്ത് ട്രൂ, സിക്സ്ത് ഫോൾസ്. ഇനി കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. സുമൻ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് സ്ട്രൈറ്റ്, അത് നമ്മൾ താഴെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ ടീച്ചർ ആസ്ക് സുമൻ ടു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് സ്ട്രൈറ്റ്. സെക്കൻഡ്, ദ ടീച്ചർ ആസ്ക് ഐഷ ടു ഗീവ് ഹെർ ഡീറ്റെയിൽസ്. ദ ടീച്ചർ ആസ്ക് ദ സ്റ്റുഡൻസ് നോട്ട് ടു ഷൗട്ട്. ദ ടീച്ചർ ആസ്ക് മേരി ടു സ്പീക്ക് ലൗഡ്. ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളിവിടെ താഴെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ.